So yesterday we have collected the characteristic properties of cathode rays. Now this is atomic structure second class. In the last class we have seen cathode rays are not deflected. Itu bend avvavu. They are not deflected in the absence of electric field or magnetic field. Cathode rays travel in straight line path. Straight line path. ఇప్పుడు in the absence of electric field or magnetic field, whenever a cathode ray is propagating like this, cathode ray is propagating in this path, if no electric field or no magnetic field is present in the path of cathode rays, then what will be the propagation of cathode rays? వెళ్ళే దారిలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా లేదు అనుకుందాం. అప్పుడు ఎలా ప్రాపగేట్ అవుతుంది? ఎస్, ది ట్రావెల్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్, if both electric field and magnetic field of same intensity are applied, ఇద్దరిని అప్లై చేస్తాం. Both electric field and magnetic fields are applied, then what will happen? Again travel in the straight line path. ఇద్దరిని అప్లై చేసిన స్ట్రైట్ లైన్ పాత్, ఎటు బెండ్ అవ్వదు. ఇద్దరిని లేకుండా చేసిన స్ట్రైట్ లైన్ గానే మూవ్ అవుతుందంట. ఓకే, రైట్. if electric field only applied, if electric field is applied, electric field అంటే ఒక పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఉంటుంది, ఒక నెగటివ్ టెర్మినల్ ఉంటుంది. in the presence of only electric field, as you know, cathode rays are negatively charged particles. These are negatively charged particle automatically deflected towards the positive electrode. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలి. cathode rays ఒకసారి చెప్పండి సార్. deflected సార్ ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. in the presence of electric field. In the presence of electric field. ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందండి. ఎస్, సార్ ప్లీజ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. ఇంకొక పాయింట్, సార్ హౌ cathode rays is deflected in the presence of electric field? ఎలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంటే టువర్డ్స్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్, బికాస్ cathode rays are negatively charged. అండర్స్టాండ్? సార్ పవన్ ఉన్నారంటే అడ్మిట్ చేయట్లేదని సార్, చూడండి సార్ ఒకసారి. నెక్స్ట్, when a metal is placed in the path of cathode rays, very important point, all of you, this is a metal. ఎవరు అడుగుతున్నారు? మరొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అని. ఓకే, in the last class I told you, when both in the absence of electric field and magnetic field,
క్యాథోడ్ రేస్ వెళ్ళే దారిలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా లేదు. అది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ట్రావెల్ straight line path. If both electric field and magnetic fields are applied, again cathode rays travel in straight line path. రెండు అప్లై చేసినా స్ట్రైట్ లైన్ పాత్, ఇద్దరు లేకపోయినా స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. ఇఫ్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అప్లైడ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే దట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్, రెండు టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. క్యాథోడ్ రేస్ వస్తూ ఉన్నాయి ఇటు నుంచి. దెన్ వాట్ విల్ బి ది ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ రేస్? అలా వస్తూ ఉన్నది ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత పాజిటివ్ టెర్మినల్ వైపు బెండ్ అయిపోతుంది. బెండ్ అయిపోవటం అంటే డిఫ్లెక్షన్, బెండ్ అవ్వటం. Cathode rays deflected in the presence of electric field. Any doubt? No, Now, sir. No, sir. a metal is placed in the path of cathode rays. ఇదిగో క్యాథోడ్ రేస్ ఎలా వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ వచ్చే దారిలో నేను మెటల్ యాటమ్ని ఉంచాను. మెటల్, when a metal is placed in the path of cathode rays, lower classes లో చదువుతారు, X-rays are produced from the surface of the metal. ఏ రేస్ వస్తాయి? X-ray. Name of the scientist Rontgen awarded the Nobel Prize for the discovery of discovery of X-rays from this experiment. When a cathode ray strikes the metal, X-rays are produced. And a cathode ray strikes the metal, X-rays are produced. ఎవరు సార్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంచాను, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అగైన్ టువర్డ్స్ సౌత్ టెర్మినల్. Only magnetic field is applied, deflected. Only electric field is applied, deflected. Both are applied, no deflection. Both are absent, no deflection. Any doubt? Yes. Fourth point. Fifth point. Sixth point. Next. In the path of cathode rays, ఇలా cathode rays వస్తూ ఉన్నాయండి. A gas is placed. Whenever a cathode ray is propagating through a gas, then what will happen? When a metal is placed in the path of cathode rays, X-rays are produced. Okay. When a gas is placed, ఇలా కింద నుంచి గ్యాస్ అలా వెళుతూ ఉంది, వెళ్ళే దారిలో క్యాథోడ్ రేస్ వస్తూ ఉన్నాయి. Then what will happen?
ionization of gases takes place. అంటే ఆ గ్యాస్ని కాస్త అయాన్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తుంది, ప్లస్ మైనస్లుగా. సో cathode rays responsible for ionization of gases. Gasesని అయాన్స్గా మార్చేస్తుంది. The splitting of the gas into ions is called all of you must mute and don't make any noise. మొత్తం అందరూ కూడా మీ వాయిస్ని మ్యూట్ కండిషన్లో పెట్టండి. నేను ఆల్రెడీ మ్యూట్ చేస్తాను అందరికి. ఇంకా వేరే ఏ డిస్టర్బెన్స్ రాకూడదమ్మా క్లాస్ రూమ్లో. Cathode rays responsible for ionization of gases. ఇప్పటిదాకా బాగానే ఉందండి. క్యాథోడ్ రేస్ అంటే మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ జనరేషన్ ఆఫ్ క్యాథోడ్ రేస్. సరే బాగానే ఉంది. ఇంతకీ క్యాథోడ్ రేస్ అంటే చెప్పారు, మరి వాట్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్? ఇంతకీ అసలు పాయింట్ మాట్లాడాలి మనం. సార్ వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్? A stream of particles generated at the cathode moving towards anode. దాని మొత్తాన్ని కలిపి క్యాథోడ్ రే అంటున్నావు కదా సార్. వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటి సార్? క్యాథోడ్ రే అంటేనే ఈ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. వీళ్ళందరూ ఎలక్ట్రాన్స్ అండి. ఓకే, కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అలా వెళ్ళిపోతే ఎలక్ట్రాన్స్ వెళుతున్నాయి అని అనమాట. A stream of electrons is called a cathode ray. అంటే cathode ray అంటే ప్రత్యేకమైనది ఏమీ కాదండి. కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అలా వెళ్ళిపోతే ఎలక్ట్రాన్స్ వెళుతున్నాయి అని అనకూడదు, cathode ray అనాలి. So what is the cathode ray? A stream of negatively charged particles. Such negatively charged particles were called electrons. You mind it is. Understand? Yes. What is cathode ray? A stream of negatively charged particles. Such negatively charged particles were called electrons. Okay. Cathode rays discovered through discharge tube experiment. నేను డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ తీసుకుంటా. H2 గ్యాస్ తీసుకుని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను. CO2 gas, N2 gas, O2 gas. Listen carefully. I have taken different gases in the discharge tube separately. నేనేమో H2 గ్యాస్ తీసుకుని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తా, నువ్వేమో CO2 గ్యాస్ తీసుకో, ఇంకొకరికి N2 గ్యాస్ తీసుకో, ఇంకొకరు O2 గ్యాస్ తీసుకో. డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ టేకెన్ ఇన్ ద డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్. సార్ ఎలక్ట్రోడ్ మెటీరియల్ యానోడు క్యాథోడ్ అంటే మెటల్సే కదా. నేను అల్యూమినియం ఎలక్ట్రోడ్ తీసుకుంటా, నువ్వు గోల్డ్ తీసుకో, నేను ప్లాటినం తీసుకుంటా, ఇంకొకరు కాపర్ తీసుకో, నీ ఇష్టం వచ్చిన మెటల్ తీసుకో. వాట్ ఎవర్ ద గ్యాస్ టేకెన్ ఇన్ ద డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్, వాట్ ఎవర్ ద ఎలక్ట్రోడ్ మెటీరియల్ taken in the discharge tube, the value of charge, the value of mass of electron is the same. అర్థం కాల. సేమ్ ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్తో మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు.
రకరకాల గ్యాసులు తీసుకుని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు. ఎలక్ట్రోడ్ మెటీరియల్ మార్చి తీసుకొచ్చాడు. మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ సేమ్. చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ డినోటెడ్ బై E, దట్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా అంతే వచ్చింది, ఇక్కడ అంతే వచ్చింది, ఇక్కడ అంతే వచ్చింది. చార్జెస్ ఎక్కడ ఏ గ్యాస్ తీసుకుని ఏ ఎలక్ట్రోడ్తో చేసినా సేమ్. కాట్ మై పాయింట్ ఆర్ అగైన్ you need one more time. Whatever the gas taken in the discharge tube, whatever the electrode material in the discharge tube, mass of the electron was found to be same, charge of the electron was found to be the same. ఎవరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా మాస్ ఒకేలా వస్తుందంట, చార్జ్ ఒకేలా వస్తుందంట. Therefore electrons are called universal particles of the matter. అందుకనే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమని పిలుస్తారు? నువ్వు ఏ గ్యాస్ తీసుకుని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా క్యాథోడ్ రేస్ వస్తూనే ఉంటాయి. అవి 1 యూనిట్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్సే. అంటే నువ్వు ఏ గ్యాస్తో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా క్యాథోడ్ రేస్ ఒకేలాంటివి వస్తాయి. Therefore electrons are called universal particles of the matter. ఇప్పుడు నేను మ్యాటర్ చెప్తాను చూడండి. ది వాల్యూ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఏమ్మా? చార్జ్ E of the electron is same by taking any gas in the discharge tube. Any gas, నువ్వు ఏ గ్యాస్ తీసుకుని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా ఒకేలాంటి ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయండి. ఎనీ గ్యాస్ ఇన్ ద డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఆర్ ఎనీ ఎలక్ట్రోడ్ మెటీరియల్, నువ్వు ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నా మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ సేమ్, m చార్జ్ సేమ్, E. Therefore electrons were called electrons ఏమని పిలుస్తారు? యూనివర్సల్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ది మ్యాటర్. ఒక 20 years బ్యాక్ ఒక ఎంట్రన్స్ పరీక్షలో ఐఐటీలో ఏమడిగాడు తెలుసా? ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యూనివర్సల్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ది మ్యాటర్. కరెక్టే కదా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఏంటి రీజన్ ఏమిటి? బై టేకింగ్ ఎనీ గ్యాస్ ఇన్ ద డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్, బై టేకింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్ మెటీరియల్, మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ సేమ్, చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఆల్సో సేమ్. ఎనీ డౌట్? These are the characteristics of cathode rays. ఇదన్నీ లోయర్ క్లాసెస్లో వస్తాయి నాన్న. Who discovered cathode rays? J.J. Thomson. Who named electron? Johnson Stoney. చిన్నప్పుడు చదువుతారు, మరి మీరు గుర్తుందో లేదు. వాట్ ఈజ్ ఏ క్యాథోడ్ రే అంటే ఏ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. బోల్డ్ అని ఎలక్ట్రాన్ అలా వెళ్ళిపోతున్నాయంటే ఎలక్ట్రాన్ అనకూడదు, క్యాథోడ్ రేస్. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం.
ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. For electron, don't write anything on the board, please. For electron, what would be the mass? What would be the charge? Mass denoted by m. Sir, can please answer for this question. What is cathode ray? అదే చెప్తున్నా. cathode ray అంటే ఎవరు? కొన్ని ఎలక్ట్రాన్లు అలా వెళ్ళిపోతే దాన్ని cathode ray అనాలే కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తున్నాయి అనుకోండి. A stream of negatively charged particles. Clearly speaking, a stream of 1 unit negatively charged particles. A stream of 1 unit negatively charged particles. Yes, that is cathode ray. Mass m, charge e, and specific charge E by m. ఒక్కసారి ఈ వాల్యూస్ మీకు మొన్న టాబ్లర్ ఫామ్ వేసి చెప్పినట్టున్నానమ్మా. సో వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, charge of the electron, of course specific charge of the electron. Sir, mass is denoted by m, charge is denoted by e, specific charge is denoted by e by m. What is the specific charge? The ratio of charge to mass is called specific charge. Ratio of charge to mass. For electron, what is the relative mass? Relative mass is 1 by 1837. అంటే ఏంటి సార్? ఏంటి రిలేటివ్ మాస్ అంటే ఏంటి సార్? యాక్చువల్లీ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ పార్టికల్స్, very lighter particles. Their mass can be compared with the mass of lightest element hydrogen. If you compare the mass of electron with the mass of hydrogen I know 1. Hydrogen atomic weight 1 na? Yes. Sir, what would be the mass of electron? 1 by 1837. What does mean? అంటే ఎలక్ట్రాన్ మాస్ హైడ్రోజన్ మాస్లో 1 by 1837th పార్ట్ ఉంటుందంట. అంటే ఎంత తక్కువ చూడండి. హైడ్రోజనే 1 by 1837 అంటే 1837 ఎలక్ట్రాన్స్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 హైడ్రోజన్ అంటే అంత తేలిగ్గా ఉంటుందంట ఎలక్ట్రాన్. ఆల్మోస్ట్ నిల్. దిస్ ఇస్ రిలేటివ్ మాస్. ఇక గ్రామ్స్లో కావాలి, ఇంతకుముందు ట్యాబ్లర్ ఫామ్ వేసి చెప్పినట్టున్నాను. 9.11 into 10 to the power of -28 grams. 9.11 into 10 power -28 grams. సార్ నాకు ఇదే వాల్యూ కేజీలో కావాలి. గ్రామ్స్ని కేజీలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? by 1000. ఆ +3 పైకి తీసుకెళ్తే -3 అవుతుంది. అప్పుడు 9.11 into 10 power -31 kg. Grams is the CGS unit of mass. Kg is the SI unit of mass. Also, mass of the lightest particles can be expressed in AMU. You know AMU? What is AMU?
atomic mass unit. Nowadays atomic mass unit is replaced by u అంటే unified mass. అంటే యూనిఫైడ్ మాస్ అన్న అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అన్న రెండు ఒకటే. ఏఎంయు అంట మానేసి యు అంటున్నారు. 0.000548 ఏఎంయు. Yes, unified mass. U or AMU. Both are same. Nowadays AMU is replaced by U, unified mass. This is about mass of the electron. ఈ తర్వాత ఈ వాల్యూస్ తర్వాత ఫిల్ చేస్తాను. మై క్వశ్చన్ ఈజ్ the CGS unit of mass is grams. So in CGS units, mass of the electron 9.11 into 10 power minus 28 grams kada. And one electron mass is that much. Yes, tell me. The mass of 1 mole of electrons is dash grams. మీకు ఆల్రెడీ ఫండమెంటల్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పానండి. ఎంతమందికి కావాలంటే 1 మోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి ఎంత మాస్ ఉంటుంది. నాకు ఒక ఎలక్ట్రాన్కి తెలుసు. ఫర్ 1 ఎలక్ట్రాన్ హౌ మచ్ ద మాస్ గ్రామ్స్లో 9.11 into 10 power minus 28 grams. దట్ ఈజ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. నీకు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు కావాలి? 1 మోల్. 1 మోల్ అంటే ఎన్ని? 1 డజన్ అంటే 12. మరి 1 మోల్ అంటే ఏంటంటే అవగాడ్రో నెంబర్ 6.023 into 10 to the power of 23 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓహ్, దాన్ని 1 మోల్ అంటారా? దాని మాస్ ఎంత? క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 6.023 into 10 power 23 into 9. ఇలాగైనా మల్టిప్లై చేసేది. ఇది ఇంటూ ఇది బై 1 by 1. Do it all of you. This is nearly ఎంత వస్తుందో తెలుసా? 0.000548 గ్రామ్స్. ఎక్కడ చూసినట్టుంది నెంబర్ ఇది ఇదే, బట్ ఇన్ గ్రామ్స్. ఇక్కడ నేను గ్రామ్స్ అడుగుతున్నాను. ఎనీ డౌట్? షల్ ఐ గో? చూసారు ఎలా అడుగుతుంటాడు ఆబ్జెక్టివ్. అంటే నాకు ఐ నో ది మాస్ ఆఫ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఐ వాంట్ ఫర్ 1 మోల్. మీకు మొన్న ఫండమెంటల్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పానండి. ఇంకో ప్రాబ్లం. How many electrons together mass is 1 gram?
Not completed. Okay. Do it. Next question. Look here, all of you. How many electrons together mass is 1 gram? ఎంతమంది ఎలక్ట్రాన్లు మాస్ 1 గ్రామ్ అని అడుగుతున్నాడు. I know only one. For 1 electron mass is equal to how much? 9.11 into 10 to the power of minus 28 grams. ఇక్కడ నిన్నేమంటున్నాడు? How many electrons mass is equal to 1 gram? Do it. How many electrons mass? 1 gram. 1 into 1 by 9.11 into 10 to the power of minus 28. దీన్ని ఇంకొంచెం బాగా సింప్లిఫై చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దామా? 10 power minus 28 becomes 10 power 28. 1 by 9.11. Out of 10 power 28, I wanted to write 10 into 10 to the power of 27 by 9.11. అంటే 9.1 10లో ఆల్మోస్ట్ ఒకసారి పోతుందిగా, నియర్లీ వన్సేగా. సో నియర్లీ 10 to the power of 27. లేదు సార్, నేను సింప్లిఫై చేస్తాను సార్, 10/11 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, 10/9 రాసుకో. నేను నియరెస్ట్ అన్నాను, అందుకే నేను నియరెస్ట్ ఆన్సర్. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1.09 ఎంత వస్తుంది? One more question. How many electrons together mass is 1 kg? ట్రై చేస్తారా? ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మాస్ 1 kg అంట? ట్రై చేస్తారా? I know only one thing, that is 1 electron mass is equal to 9.11 into 10 power minus 20. ఓ కేజీలు అంటున్నాడు, కేజీలో రాద్దామా? నీ ఇష్టం. లేకపోతే గ్రామ్స్లో చేద్దామంటే గ్రామ్స్, నో ప్రాబ్లం. One electron mass is this much. ఇప్పుడే ఉంటాడు, హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ మాస్ ఈజ్ 1 kg. ఇది గ్రామ్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా గ్రామ్స్ లో మాట్లాడాలిగా. 10 cube grams. Do it. 1 into 10 cube by 9.11 into 10 power minus 28. Minus 28 becomes plus 28. That means 10 to the power of 31 by 9.11. ఒక 10 డివైడ్ చేసినట్లయితే 10 by 9.11 వేద్దాం. ఇదేమో 10 power 30 అని రాస్తాం.
అప్రాక్సిమేట్లీ 2 క్యాన్సిల్ చేశాను. నియర్లీ 10⁻30 సింప్లిఫై చేస్తానంటే మళ్ళీ మామూలే 1.09 సంథింగ్. ఎనీ డౌట్? చూసారా, ఇది ఒకసారి ఐఐటీలో అడిగాడు, ఇది ఒకసారి ఐఐటీలో అడిగాడు. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి చాలా కేర్ఫుల్గా. How many moles of electrons together mass is 1 kg? ఈ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా ఎవరు కంప్లీట్ చేయలేదంట, తొందర రాయండి. లాస్ట్ స్లైడ్ కూడా కావాలంటే ఎవరు స్క్రీన్ షాట్ తీస్తారట. ఓకే, దీంట్లో ఇవి దొరుకుతాయమ్మా, యాప్లో ఉంటాయి, యాప్లో రికార్డ్ చేసి ఉంచుతాము, చూసుకోండి. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ 1 ఇవాళ దొరుకుతుంది, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ 2 రేపు అవైలబిలిటీలోకి వస్తుంది. ఓకేనమ్మా? వాట్ ఈస్ దిస్? హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాడు, చాలా కేర్ఫుల్గా చదవండి. ఐ నో ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ మాస్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అది కూడా గ్రామ్స్లోనే మాట్లాడినా లేదా కేజీలో మాట్లాడినా, కేజీలోనా, ఓకే, 9.11 ఇంటూ 10⁻31 కేజీ. ఏమంటాడు తెలుసా, నేను 1 కేజీ ఆఫ్ మాస్ తీసుకుంటే హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే బాగానే ఉండేది, ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాను. హౌ మెనీ, నవ్య యాప్లో అవైలబుల్గా లేదా? నో, యాప్లో 1 డే గ్యాప్లో ప్రతిదీ రికార్డ్ అయి ఉంటుంది, చూసుకోండి. కెమిస్ట్రీ మిగిలిన మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కూడా అవైలబిలిటీలో తీసుకొస్తాం. ఓకేనా? సిలబస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రతిదీ అవైలబిలిటీలోకి వచ్చేస్తున్నాం. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ హౌ మెనీ అంటే ఎన్ని క్యాల్కులేట్, హౌ మెనీ మోల్స్ అంటున్నాడు. ఎక్స్ ఇంటూ మోల్స్ అంటే 6 ఇంటూ 10⁻23. అర్థమైందా? హౌ మెనీ అంటే మామూలుగా చేసుకోండి, హౌ మెనీ మోల్స్ అంటున్నాడు. ఓహో, ఎక్స్ ఇంటూ మోల్స్ అంటే 6 ఇంటూ 10⁻20. ఎన్ని మోల్స్ బరువు 1 కేజీ? క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దామా, ఇది ఇంటూ ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ 6 ఇంటూ 10⁻23 ఇంటూ 9.11 ఇంటూ 10⁻31 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ 1. I want x. 1 by, come on, 6 into 10⁻20. ఈ మల్టిప్లై చేసేది అటువైపు వెళ్తే ఏమవుతుంది, డివైడ్ చేస్తాం. క్యాల్కులేట్ చేస్తారా? 10 పవర్ ఎంతో చూడండి, 10⁻23 10⁻31 ప్లస్ 23 మైనస్ 31 అంటే ఎంతండి? అంటే 31లో నుంచి 23 తీసేస్తావా? ఓకే, 8. 10 to the power of plus 8 becomes minus 8 when it moves to numerator. And what is left? 6 into 9.11. అలా ఉంచేసేయండి, మనకు ఆన్సర్స్ కూడా ఇలాగే వదిలేస్తాడు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్.
సో కంప్లీట్గా మాడిఫై చేశాను. ఓకే ఓకే. This is about mass of the electron. And what about charge? Charge. Electron is one unit negatively charged particle. Relatively, it is one unit negatively charged particle. And I want the charge value in CGS system and SI system. What is the SI unit of charge? Coulomb. Coulomb minus 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Coulomb is the SI unit of charge. In CGS system, ESU minus 4.8 into 10 power minus 10 ESU. ESU అంటే electrostatic unit is the CGS unit of charge. This is SI unit, this is CGS unit, this is relative charge. Now let us see a simple experiment. Who discovered charge of the electron? బహుశా మీ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కానీ ఈ డివైస్లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవండి. క్లియర్గా కనపడుతుంది, వాయిస్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. మీకు నెట్వర్క్ సరిగ్గా లేనప్పుడు చిన్న చిన్న బ్లరింగ్స్ అలాంటి మీ ప్రాబ్లం, అది నెట్వర్క్ డేటా సరిగ్గా లేనప్పుడు అలా వస్తుంది. ఓకేనా, ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల. ఓకే, దిస్ ఈజ్ a charge, but actually charge of the electron experimentally determined by another scientist. Charge of the electron, but actually charge of the electron experimentally determined by Mulliken. The charge of the electron discovered by Mulliken through oil drop experiment. What type of experiment? Oil drop experiment. ఏంటి సార్ ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్? యాక్చువల్గా ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫిజిక్స్లో మీకు సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్లో వస్తుందిరా. నేను ఏంటంటే మీకు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ని సింపుల్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. This is a charged plate. This is another charged plate. It is connected to battery. It is also connected to battery. You just make a hole. Through oil, mustard oil, castor oil, like this. Oil dropped from this charged plate to this charged plate.
ఒక అవుట్లెట్ మన ఇంట్లో మన క్యాన్ లాంటిది ఒక చిన్న మెటీరియల్ ద్వారా ఇలా నెమ్మది ఇలా పోస్తుంది, డ్రాప్ బై డ్రాప్. Every oil drop moves from this plate. This is one charged plate. This is another charged plate. Plate 2, plate 1. వీళ్ళిద్దరూ చార్జ్ అయ్యారంటే అర్థం ఏంటి? ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నట్టేగా. when the drop moved from one plate to another plate, పై ప్లేట్ దగ్గర నుంచి కింద ప్లేట్కు వచ్చేటప్పుడు ప్రతి every oil drop acquired some charge, ఎంతో కొంత ఛార్జ్ను పట్టుకొని కిందకి నెమ్మదిగా వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా ఆయిల్ డ్రాప్లెట్స్ చూశాడంటండి. ఒక్కొక్క ఆయిల్ డ్రాప్కి ఛార్జ్ ఎంత ఉందనేది ఎక్స్పెరిమెంటల్గా కట్టి చూశాడంట. ఒకదానికి 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻19 కూలూమ్స్. ఇంకొక ఆయిల్ డ్రాప్ కట్టి చూశాడంట. ఇంకొక దానికేమో 3.2 ఇంటూ 10⁻⁻19 కూలూమ్స్. ఇంకొక ఆయిల్ డ్రాప్ చూస్తే 4.8 ఇంటూ 10⁻⁻19 కూలూమ్స్. ఇలా ఇంకొక దానికి చూస్తే 6.4 ఇంటూ 10⁻⁻19 కూలూమ్స్ ఉందంట. ఇలా ఒక్కొక్క ఆయిల్ డ్రాప్కి ఎంతంత ఛార్జ్ ఉందనేది ఐడెంటిఫై చేస్తే ఇలా ఉందంట. బాగానే ఉంది. ఇదేంటి సార్ ఒక్కొక్క డ్రాప్ మీద ఒక్కోలాగా ఉందేంటి వాల్యూస్? కరెక్టే, బాగానే ఉంది. దీన్ని బట్టి వాడికి ఏం అర్థమైంది? ఫస్ట్ ఆయిల్ డ్రాప్ వాల్యూ ఎంత అండి? అన్నిట్లోనూ కామన్ ఏముంది? 10⁻⁻19. ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫస్ట్ ఆయిల్ డ్రాప్, వాట్ ఈస్ ద చార్జ్? 1.6, ఇక్కడ 3.2, ఇది 4.8, ఇదంతా 6.4. ఎస్, ద ఫస్ట్ డ్రాప్లెట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది చార్జ్ దిస్ మచ్. ఇది డబుల్, ఇది ట్రిపుల్, ఇది ఇంటూ 4. అవునా? అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ తప్పనిసరిగా 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻19 ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ డ్రాప్లెట్లో 1 ఎలక్ట్రానే ఉంది, సెకండ్ డ్రాప్లో 2 ఎలక్ట్రాన్సే ఉంది, థర్డ్ డ్రాప్లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఫోర్త్ డ్రాప్లో 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని అర్థం. అందుకనే therefore charge of the electron was confirmed as 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. అర్థమైందా లేదా? అంటే ఫస్ట్ డ్రాప్లెట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సెకండ్ డ్రాప్, మేబీ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. 2 ఇంటూ 1.6 కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ 3 ఇంటూ 1.6 కదా. దిస్ ఈజ్ 4 ఇంటూ 1.6 కదా. అర్థమైందా లేదా? This is the simply oil drop experiment. So in the next class, I will discuss on this charge and problems based on the charge. Okay? Shall I leave? Completed all of you? Jahnavi? Completed na? లాస్ట్ స్లైడ్ నవ్య కావాలంటే ఒక్కసారి వెయిట్ చేయండి అమ్మా. ఎస్, యూ వాంట్ స్నాప్సా? ఓకే ఓకే, బాయ్. యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను.
దిస్ ఇస్ క్లాస్ 2. ఓకే, రైట్. ఓకే, బాయ్. ఏ రోజు చెప్పింది ఆ రోజే చదవండి, జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఐ థింక్ విత్ ఇన్ this week objective material will come for you.